Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Yashodanandana Pachachana Vanjana Yashodanandana Pachachana Vanjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Yashodanandana Prakachana Ranjana Yashodanandana Prakachana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahansa Parvachakacharya Stota Satasti Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Redni Ki Jai. ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Premsiko Shri Krishna Chaitanya Purvanityananda Shri Dvaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Gangamai Ki Jai. Jamunamai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hare Hare Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Putale Shibati Pati Vedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Devi Gaurna Pacharani Nirvishesha Sunivadi Pasta Yadesha Tarani.
Okay. Yeah. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa tubhyascha kripa sindhubhevacha patitanan pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно деревьям желаний, могут исполнить желания каждого, словно океан милости, полны сострадания падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Dear Prabhu, we need a handkerchief. It's in the top drawer Drawer, on the right-hand side. not closet, drawer. There you go. Thank you. Okay, we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Читаем третью песню Шримад Бхагаватам. Песня третья, статус-кво. Chapter 24, The Renunciation of Kardama Muni. Глава 24, отречение Кардамы Муни. Text 47, the last text in the chapter. Текст 47, последний текст. И это последний текст этой главы. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Icha, Ича, Dvesha, Деша, Vihinena, Вихинена, Sarvatra, Сарватра, Sama, Сама, Chaitasa, Читаса, Bhagavat, Бхагават, Bhakti, Бхакти, Yuktena, Юктена, Prapta, Кратта, Bhagavati, Бхагавати, Gatihi, Гатихи, Icha, Dvesha, Vihinena, Ичхадвеша, Вихинена, Sarvatra, Sama, Chaitasa, Сарватра, Самачетаса, Bhagavat Bhakti Yuktena, Bhagavad Bhakti Yuktena, Prapta Bhagavati Gatihi, Prapta Bhagavati Gatihi, Icha Dvesha Vihinena, Ichhadvesha Vihinena, Sarvatra Samachetasa, Sarvatra Samachetasa, Bhagavat Bhakti Yuktena, Bhagavad Bhakti Yuktena, Prapta Bhagavati Gatihi, Prapta Bhagavati Gatihi, Icha Dvesha Vihinena, Ichhadvesha Vihinena, Sarvatra Samachetasa, Sarvatra Samachetasa, Bhagavat Bhakti Yuktena, Bhagavad Bhakti Yuktena, Prapta Bhagavati Gatihi, Prapta Bhagavati Gatihi, Ichhadvesha Vihinena, Icha Dvesha Vihinena, Sarvatra Samachetasa, Sarvatra Samachetasa, Bhagavad Bhakti Yuktena, Bhagavat Bhakti Yuktena, Prapta Bhagavati Gatihi, Prapta Bhagavati Gatihi, Ичха двеша вихинена, Icha Dvesha Vihinena, сарватраса мачетаса, Sarvatra Samachetasa, Бхагават бхакти юктена, Bhagavat Bhakti Yuktena, прапта Бхагавати гатихи, Prapta Bhagavati Gatihi, Icha dvesha vihinena Icha Dvesha Vihinena, sarvatra samachetasa Sarvatra Samachetasa, bhagavad bhakti yuktena Bhagavat Bhakti Yuktena, prapta bhagavati gatihi. Prapta Bhagavati Gatihi.
Someone else? Ичха двеша вихинена, Icha dvesha vihinena Sarvatra samachetasa, sarvatra samachetasa Bhagavad Bhakti Yuktena, bhagavad bhakti yuktena Prapta Bhagavati Gatihi. tapta bhagavati gatihi. Mother Mitani. I think it's Bhakti Samira. Who was chanting? Bhakti Samira. Вы читали? Да, я. Okay. Someone else? Кто-то еще? Ичха двеша вихинина. Can't hear you. Плохо слышно. Ичха двеша вихинина. Icha dvesha vihinena Сарватра самачетаса. sarvatra samachetasa Бхагавад Бхакти Юктена. bhagavad bhakti yuktena Прапта Бхагавати Гатихи. tapta bhagavati gatihi. Okay, word by word translation. Пословный перевод. Who is that? Mother Sanani? Icha, Ича, desire. desire. Желание. Dvesha, Двеша and hatred. and hatred. И ненависть. Vihinena, Вихинена. freed from. Freed from. Избавившийся от. Sarvatra, Сарватра. everywhere. Everywhere. Повсюду. Sama, Сама. equal. Equal. С одинаковым. Chetasa, Четаса. with the mind. With the mind. С умом. Bhagavat, Bhagavat. unto the personality of Godhead. Unto the personality of God. На личности Бога. Bhakti yuktena, Bhakti Yuktena. by discharging devotional service. By discharging devotional service. Совершая преданное служение. Prapta Prapta was attained. was attained. Достиг. Bhagavati gatihi, Bhagavati Gatihi. the destination of the devotee. Цели всех преданных. Цели преданного. Going back home, back to Godhead. Going back. Go back. Back to God. Going back home, back to Going Godhead. back home, back to God. Вернувшись домой, обратно к Богу. Okay, translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Freed from all hatred and desire, Gardama Muni, being equal to everyone because of discharging uncontaminated devotional service, ultimately attained the path back to Godhead. Будучи свободным от ненависти и желаний, Гардама Муни. Okay, I will translate that in Russian. It's a little bit backwards, but the meaning is the same. Занимаясь неоскверненным преданным служением, Гардама Муни избавился от ненависти и желаний. Хотя нет, смотрите, в английском. He being freed from the material desires before discharging, because of the discharging devotional service, or By being freed from all material, all hatred and desire. No, see, because he was freed from all hatred and desire, and then in that state of consciousness, he was equal to everyone. Because of discharging uncontaminated devotional service, then he went back to Godhead. So the three things: the hatred and desire, being equal, and in discharging uncontaminated devotional service. I can't hear you. So three things he was doing. He was freed from all hatred and desire, His first thing, second and he was thing, equal to everyone Second. because of discharging uncontaminated devotional service. By so- discharging devotional service, he became freed from all hatred and desire, and he became equal to everyone. by discharging. Then he ultimately attained the path back to God. So it's by discharging devotional service. Okay.
ну тогда нормально. А благодаря тем, что он занимался, тому, что он занимался неоскверненным преданным служением Господу, когда Мамуни избавился от ненависти и желаний, научился одинаково относиться ко всем живым существам и в конце концов вышел на прямой путь, ведущий домой к Богу. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шилапрабхупады. As stated in Bhagavad Gita, only by devotional service can one understand the transcendental nature of the Supreme Lord. And after understanding him perfectly in his transcendental position, enter into the kingdom of God. Согласно Бхагавадгите, постичь трансцендентную природу Верховного Господа можно только в процессе преданного служения. И опознав Господа и его трансцендентное положение, человек возвращается в Царство Бога. The process of entering into the kingdom of God is Tripada Bhuti Gati, or the path back home, back to Godhead, by which one can attain the ultimate goal of life. Метод, позволяющий живому существу войти в Царство Бога, называется Трипада Бхути Гати, что значит путь, ведущий домой к Богу. И тот, кто идет этим путем, достигает высшей цели. Kardama Muni, by his perfect devotional knowledge and service, achieved this ultimate goal, which is known as Bhagavati Gatihi. В совершенстве овладев наукой преданного служения и совершенным образом служа Господу, Кардама Муни достиг высшей цели, которую называют Бхагавати Гати. And that's the end of the purport. Это конец комментария. Thus end the Bhaktivedanta purports of the third canto, 24th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled The Renunciation of Kardama Muni. Так заканчиваются комментарии Бхактивиданты к 24 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Отречение Кардама Муни». Okay, any realizations or questions? Есть ли какие-то вопросы, реализации? Харе Кришна, Гуру Махарадж, Харе Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны. У меня вопрос. I have a question. Okay. Хорошо. В комментарии говорится, что чтобы вернуться домой, нужно познать Бога. Но Бог, Он безграничный, и познать Его невозможно. Вот насколько нужно познать Бога нам, чтобы у нас была возможность вернуться домой к Богу? The purport it is said that in order to go back to Godhead, you have to understand the Lord. But the Lord is unlimited. To which extent we should understand the Lord in order to be eligible to go back home, back to Godhead? You just have to understand two things. Вам нужно всего две вещи понять. That he is the Supreme Personality of Godhead, Что Он верховная личность Бога, and you're his servant. а вы Его слуга. That's sufficient. Этого достаточно. Well, you have to act accordingly. Ну и, конечно, действовать соответственно. You have to follow the four regulative principles and chant 16 rounds. Нужно следовать 4 регулирующим принципам и 16 кругов повторять. I told before about one hippie who attended the morning lecture at the First Temple in San Francisco in early '67. Я же рассказывал про одного хиппи, который посещал храм в Сан-Франциско в начале 67-го года. Others had been coming regularly, and they were more or less committed to Srila Prabhupada, to Swamiji. Другие преданные там ходили более-менее регулярно и уже как-то уже посвятили себя служению Шри Прабхупаде до той или иной степени. Swamiji, at that time he was Swamiji. Swamiji в это время. So he'd only been coming once or twice. А он всего лишь там 1 или 2 раза приходил. But one morning after the lecture, he got up and he said, Swamiji, I want to be initiated. Он первый или второй раз пришел, и как-то после вот этой лекции он встал и сказал: Свамиджи, я хочу получить инициацию. So some of the others were a little startled because it seemed really bold. He'd only been there once or twice.
И другие преданные, они, их это ошарашило, они подумали, что это слишком как бы, нагло. Он всего лишь второй раз пришел So просить инициацию. Prabhupada was silent for a moment, Прабхупада немного помолчал, and then he said, "Who is God?" потом спросил, а кто такой Бог? And the hippie thought for a moment, И Хиби подумал немного and he said, "Krishna." и сказал Кришна. And then Prabhupada said, "And who are you?" А Прабхупада потом спросил, а ты кто? And the hippie said, "Krishna's servant." И Хиппи сказал, слуга Кришны. And Prabhupada said, "Very good. You can be initiated tomorrow." Было очень хорошо, можешь получить завтра инициацию. So that's the essence. Вот в этом суть. One example is given that if you stand on the shore of the ocean, Еще один пример приводится, если вы стоите на берегу океана, there's so many things about the ocean you can't possibly know. есть очень много вещей таких об океане, которые вы не можете узнать. There are thousands and thousands of different creatures in the ocean. То есть вы не знаете, какие там тысячи существ обитают в океане. You don't know how wide the ocean is. You don't know how deep the ocean is. Вы не знаете, насколько он глубок, насколько он широкий. You don't know anything about the shipwrecks at the bottom of the ocean. Вы не знаете ничего об обломках кораблей на дне этого океана. But you know that it's the ocean, Но вы знаете, что это океан, and that's sufficient. и этого достаточно. I forget his question. What was his question? To which extent we should understand the Lord? Okay. And we understand the Lord through the process of Vaidhi sadhana bhakti. И мы понимаем Господа с помощью процесса Вайди Санана Бхакти, Following the rules and regulations under the order of the spiritual master. следуя правилам и предписаниям под руководством духовного учителя. So that means following strictly four regulative principles. И это означает следовать строго 4 регулирующим принципам And chanting 16 rounds a day. Those things in particular. и повторять 16 кругов в день. Вот эти принципы, они в особенности важны. Is that okay, Bhakta Valeri? Повторяю. Отвечает это? Спасибо. Да, все, спасибо, понятно. Хари Кришна. Okay. Anything else? Хари Кришна, можно вопрос задать? Так, меня плохо слышно. Меня плохо слышно, да? Я в Пожалуйста. наушниках, это Ну. нормально. А так плохо. Или мне погромче говорить? Надо ближе к микрофону сесть. Ну, видите, я говорю не в свой микрофон, я, получается, топ-топ. Находюсь в говорю. Как, нормально меня слышно? Или, то есть, что-то скажите? Ну, если прям совсем говорить прям да, громко, то нормально. Вот. Бывает периодически тихо, но я просто в наушниках сижу. Может, те, кто слушают с колонок, тем, может, не так слышно. Я в наушниках достаточно громко и нормально. Но, наверное, просто надо более, да, громко, чтобы и Гуру Махарадж сам тоже слышал. Порой он вас тоже переспрашивает. То есть просто так Can традиционно. we sit more close to the mic? Huh? Can we arrange that I can sit more close to the mic? Mic from this side, right? Or from this side? Why don't you use your mic? Because it will be echo, because you're using your mic. No, how can you get closer to the mic? Sit there. Or it will be not convenient. You want to sit up here? That's okay. Сейчас, секунду. Поменяю положение. Так, а сейчас как? Лучше? Намного. Отлично. Лучше, да, сейчас? Ага. It's better? Я. Пожалуйста. I can hear you better this way too. Машка Санин, пожалуйста. Хари Кришна Гуру Махарадж, Хари Кришна преданные, мои поклоны примите, пожалуйста.
Вот в переводе написано, что нужно научиться одинаково относиться ко всем живым существам. Можно поглубже объяснить это? Вот они как относятся, вот чистые преданные? Это вот какое чувство испытывают? Либо чувство сострадания, либо вот эта любовь ко всем живым существам, либо они просто живые существа как бы фоном проходят и на них никак не реагируют чистые преданные. In the purpose, as I said, we should learn how to be equal to all living entities. Yeah. Should we? So, could you please elaborate what does it mean equality? What does it mean this equality? Should we love every living entity? Should we, or we just it's like we don't pay attention to them, or what does it mean equal to every living entity? It means that, well, especially it means you give everybody the opportunity for Krishna consciousness Ну, в особенности это значит, without discrimination. что вы не различая даете возможность каждому живому существу заняться преданным служением. And you don't desire to exploit somebody for your sense gratification. И вы не желаете никого эксплуатировать ради вашего чувственного наслаждения. And you don't hate somebody who does something bad to you or nasty to you. И вы не ненавидите того, кто что-то для вас плохое сделал или какой-то отвратительный поступок совершил. Вы его не ненавидите. But that doesn't mean you necessarily treat everyone the same. Но это не обязательно подразумевает, что вы к каждому одинаково относитесь. Like in Bhagavad Gita, chapter 9, text 29. Как в Бхагавад-гите говорится, 9 глава, текст 29. Krishna says, maybe you should look it up. Samohan sarvabhuteshu nametvesho stina priyaha ye pajanti taman bhaktya maiteshu chapyaham. I'm equal to everyone. Я одинаково отношусь к каждому. What's the rest? I'm equal to everyone. And what's that? What's that? Without hatred. Right? Just a minute. I better see it. I'm equal to everyone. Yeah, I don't remember exactly the English. 9:29, very important verse. Очень важный стих, 9:29. I'm equal to anyone. No. Okay, he starts out saying, I envy no one. Я никому не завидую. Nor am I partial to anyone. О, так, 29, 9:29. Just listen. Just do it. Just listen to me. I envy no one. Я никому не завидую. Nor am I partial to anyone. И я никому не пристрастен. Means I'm not inclined to anyone. I am equal to all. Никому не питаю пристрастия. Я одинаково отношусь ко всем. But whoever renders service unto me in devotion is a friend. Но тот, кто служит мне с преданностью, тот мне друг. Is in me. Он во мне. And I am also a friend to him. И я также друг ему. So Prabhupada gives the example that a man may be kind to all children. И Прабхупада приводит пример, что человек может быть хорошо относится ко всем детям. But he's especially kind to his own children. Но в особенности он хорошо относится к своим детям. Also, equal to everyone doesn't mean, like, let's say you encounter a tiger. И вот равное отношение ко всем, например, подразумевает, если вы, к примеру, встретили тигра. So it doesn't mean, well, I'm equal to my, others and I embrace them.
So I should embrace the tiger also. И вы думаете, ну, хорошо, я добр ко всем, я вот всех я обнимаю, и поэтому я должен также тигра обнять. Udachi. Ну, good luck. So we have to maintain also, at the same time, being equal to everyone, we also have to maintain a sense of discrimination. То есть, будучи равно, то есть, когда мы равно относимся ко всем, в то же время мы должны сохранять чувство дискриминации, уметь различать. This requires some intelligence. Это требуется разум для этого. Does that help? Это отвечает на вопрос? Нет, Huh? Okay. Anything else? Что-то еще? So all these things, developing out of devotional service, equality, and no hatred, no. Develop naturally from engaging in devotional service. Все это, то есть, естественным образом, все эти качества, равное отношение, не ненавидеть никого и свобода от желаний, Because the heart, происходит в результате преданного служения, совершения преданного служения. because the heart becomes purified, Потому что сердце очищается, and therefore one can see everything properly in its proper perspective. и поэтому мы можем видеть все в правильном свете. The more one is purified, the more Krishna is, the more he's able to see through as Krishna sees. Чем больше сердце очищено, тем больше мы можем видеть так же, как видит Кришна. Usually we think of Krishna consciousness as meaning being conscious of Krishna. Обычно мы думаем, что сознание Кришны это значит, что всегда всегда сознавать Кришну. But it also means having a consciousness like Krishna's. Но также это означает, что иметь сознание такое же, как у Кришны. In other words, to see things as Krishna sees them. То есть видеть вещи так же, как видит их Кришна. And the more that our heart is purified, the more that will happen. И чем больше наше сердце будет очищаться, тем больше мы будем приобретать это видение. Okay? Хорошо? So we don't need to put What? External endeavor externally to develop these qualities. It should come naturally with the process of devotional service. То есть мы не должны дополнительных усилий прилагать, чтобы развивать это. Махарадж говорит, что это естественным образом придет по мере совершения преданного служения. But it may not happen quickly. Это может не сразу произойти. Therefore, we have to patiently and faithfully just continue with the process of Vaidhi Sadhana Bhakti. Поэтому мы должны очень терпеливо и с верой продолжать заниматься процессом Вайди Садхана Бхакти. Steadily. Очень постоянство. Without interruption. Без прерываний And without deviation. и отклонений. Sabai punsan parodharmo yato bhaktir let's see. Sabai punsan parodharmo yato bhaktir hokshaje ahaitukya patihata yatma suprasidati. Real dharma or religion means when you come to the point of loving God. То есть настоящая дharma или религия. No. Real religion means when you are engaged in loving devotional service. Настоящая религия это когда ты занят любовным преданным служением. Ahaitukya patihata means without deviation and without
some other motivation, some material motivation. без отклонений и без посторонних мотивов. Your yatma supersedity, then the soul becomes completely satisfied. И тогда душа становится полностью удовлетворенной. Okay, can we end here? Так, если ни у кого нет, можем на это закончить. А можно я еще спрошу? А Надо вот сам- Гуру Махарадж сказал, что чистые преданные стараются задействовать всех в преданном служении. Окей. Но в то же время они уже на том уровне, что они не проповедуют. Можно вот это разъяснить? Или я не допонимаю что-то? The pure devotees are trying to engage everyone in devotional service, but pure devotees they are not preaching, right? I can't hear you. Pure devotees are not preaching. Pure devotees are not preaching? You mentioned that the devotees trying to engage everyone in devotional service. Yeah. But pure devotees are not preaching. Where did you hear that? А откуда вы услышали, что чистые преданные не проповедуют? Pure devotees, В лекции, по-моему, вот в Владивосток, когда в субботу давали, I don't или remember. где-то вот тут на днях what's спрашивали. that? From one of your lecture. Там был вопрос, какая разница между имперсоналистами и чистыми преданными. Имперсоналисты, они свою философию говорят, а уже чистые преданные, они не проповедуют. Вчера, yesterday class, you asked the question, what is the difference between pure devotee and impersonalist? So, No, what I said, what's the difference between an ultimate adhikari and an impersonalist? Я спросил, в чем разница между уттамадхикари и имперсоналистами? Because they both have this mentality of I'm okay, you're okay, everything's okay. Потому что у них у обоих есть такое настроение, что все хорошо. So the ultimate adhikari sees that everyone's okay, I'm okay, you're okay, everything's okay, because he sees everyone as engaged in how do you say, engaged under Krishna's plan, under Krishna's design, under Krishna's will. И уттамадхикари, он почему видит, что все хорошо, все идеально происходит, потому что он понимает, что все живые существа действуют по плану Кришны, они идеальным образом выполняют план Кришны. I didn't say pure devotee, I said Uttama Adhikari, Я не говорил, что чистые преданные, я говорил уттамадхикари. because Madhyama Adhikaris also are pure devotees. Потому что мадьямадхикари это тоже чистый преданный. So, but the impersonalist, he sees, I'm okay, you're okay, everything's okay, because we're all God. А персоналист видит причина его, почему он видит, что все хорошо, потому что он видит, что все Бог, все являются Богом. But the Uttama Adhikari sees, I'm okay, you're okay, everything's okay, because we're all servants of God. А уттамадхикари видит, что все хорошо, потому что все являются слугами Бога. But pure devotee, the way Srila Prabhupada trained his disciples, pure devotee preaches. Но чистые преданные, так вот как Шрила Прабхупада учил своих учеников, чистые преданные проповедуют. He didn't train us to become Uttama Adhikaris exactly. He trained us to become preachers. Он не тренировал нас стать уттамадхикарием, а он хотел, чтобы мы стали проповедниками. Although I recall one place where he said that if one is using all his energy for preaching Krishna consciousness, then he's also Uttama Adhikari. И также я в другом месте слышал, Прабхупада говорил, что если человек задействует все свои ресурсы, силы, энергию на преданном служении, то он тоже проповеди, то он тоже является чистым уттамадхикарием. Because he's also he's using all his energy, because he's
liberally giving Krishna consciousness to everyone without discrimination. Потому что он свободно дает всем преданное служение, не различая. Srila Prabhupada said the difference between a Vaishnava and an impersonalist is that a Vaishnava has compassion. Прабхупада говорил, что разница между вайшнавом и персоналистом в том, что у вайшнава есть сострадание, The impersonalist is mainly concerned with his own salvation. а имперсоналист, он в основном обеспокоен тем, как самому освободиться. But the pure devotee is concerned with the salvation of others. А чистый преданный беспокоен тем, как других освободить. Like Prahlad Maharaj says in the 7th canto of Srimad Bhagavatam. Как Прахлада Махарадж сказал в 7-й песне Шримад Бхагаватам, Naivo dvijay paraduratya vaitaranyas twadvirya gayana mahamrita magna chittaha shoche tato vimukachetasa indriyartam maya sukaya badam udvahato vimudhan. He says, for myself, I don't have any problems. он говорит, что касается меня, у меня нет никаких проблем. Why? Because I'm always engaged in hearing and chanting the Lord's glories. Почему? Потому что я всегда воспеваю и слушаю славу Господа. Naivo dvijay paraduratya vaitaranyas twadvirya gayana mahamrita magna chittaha. But shoche tato vimukta chetasa indriyartam maya sukaya badam udvahato vimudhan. But I'm simply shoche, I'm simply lamenting for these fools and rascals. Но я печалюсь о этих глупцах и негодяях. Huh? I'm simply lamenting for these fools and rascals who are engaged in Maya Sukaya. They're chasing the temporary pleasures of the material world. Которые бегут за этим временным счастьем материального мира. Maya Sukaya Badam Udvahato Vimudhan. Vimudhan means they're not just fools, they're really big fools. Вимудха, значит, что не просто они глупцы, они большие глупцы. Maya Sukaya Badam. Badam means it's a heavy burden for them. Варам это означает, что это большое, очень тяжкое бремя для них. So that is my only concern. И вот в этом основное беспокойство. Srila Prabhupada often lectured from the pastimes of Prahlad Maharaj from the 7th canto. Прабхупада часто читал лекции из 7 главы об играх Прахлады Махараджа. And my impression was that he seemed to really identify with Prahlad Maharaj. И мое впечатление, что такое, что он реально очень отождествлял себя с Прахладой Махараджем. So pure devotee preaches. Так чистый преданный проповедует. If you want to be a pure devotee, you should go on Sankirtan. Если хотите быть чистым преданным, вы должны выходить на Санкиртан And preach Krishna consciousness. и проповедовать сознание Кришны. Yade Deka Tarikaha Krishna Upadesh. Ama Agyai Guru Kanyahar Adesh. You preach Krishna consciousness to whoever you meet. In one way or another, you preach to them. То есть вы проповедуете сознание Кришны, так или иначе проповедуете сознание Кришны тому, кого вы встретили. One really easy way to preach is to wear tilak. И один очень легкий способ проповедовать – это носить тилоку. And give prasadam. И давать просад. Okay, so can we stop there? Можем на этом закончить? Okay, спасибо большое, Шрила Прабхупад ки джай. Джай.
Swami ki jai. Guru Jai. Bhakta ki jai. Namo Jai. Vishnu Krishna Pasaya Purle Shimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Devi Gauranga Charani Nivishesha Sunyavadi Pasaya Yudhisthira.